Hello, good morning, good afternoon, good evening, wherever you're in the world. I'm AsiriPerera from AsiriPerera.com, and this is my social media live session every day morning, time in the UK now. Today I'm going to get you some information about how to apply to study abroad, what opportunities available, and how you can get information about these universities, the countries, and the application process. So stay tuned. I'm Asiri Pereira. I'm here to support you all your way abroad for higher education opportunities. I also have some of the job opportunities that we are working with trusted partners, and also some business opportunities for individuals if you are eligible. And as you already know, I am doing a campaign to inspire young students and people to get into higher education, come and do business, expand your businesses abroad, and also getting the job that you deserve. So I'm here to support all the way. If you have any questions, I am available on the numbers displayed on the screen. You can contact me. We have helped thousands of students already across 14 different countries. So stay tuned. And I will get you more information about the universities in Ireland. We work with the universities in USA, Canada, Australia, New Zealand, and UK and Europe. So let me know what is your preferred destination for higher education, and we can get you the offer letters, the visa process done. And we have already supported many applicants all these years, and even for the coming September intake, there are lots of students in line who are waiting to be considered for their application for the universities, and some are preparing their CAS interviews, and then some are preparing for their visa process. So stay tuned. I'm AsiriPerera, and I have my teams based in the UK and in Sri Lanka. We are available to the world. So if you are anybody from any part of the world and you need some support applying to study in the UK, do a course online, or to get into a job opportunity, or you want to expand your business into the UK, we have some support available for you. So stay tuned and I'll get you more information. So today I am going to get information in singular medium as well for Sri Lankan students. So stay tuned. I will get you more information about the universities and how these opportunities can change your lives. Stay tuned. Learn Do Rise with AsiriPerera. ඉතින් අයිබෝන් සුබදෑසනක් හැමෝටම. ඉතින් මම AsiriPerera.com හැමදාම වගේ ඔබ හා සම්බන්ධ වෙනවා සජීවීව සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ හැමදාම උදෑසන. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද යුනිවර්සිටි එකකට ඇප්ලයි කරන්නේ, මොන වගේ qualifications ද අවශ්‍ය, ඒ වගේම ඒ හා සම්බන්ධ ගොඩක් විස්තර ගෙන එන්න. ඒ වගේම ඔබට මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් hotline තිරේ දිස්වන අංක විවෘතයි. ඔබට වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් මොන රටටද අපි ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ, මොන වගේ කෝස් එකක් කරොත් හොඳද, කීයක් විතර යනවද, ඒ වගේම
ඔබ එලිජිබල්ද ඉංග්‍රීසි IELTS අවශ්‍යද එහෙම නැත්නම් මොන වගේ කෝසස් දැන් available තියෙන්නේ ඒ වගේ හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තරයක් අපිට තියෙනවා. ඉතින් කතා කරන්න 0777යි 79 89 89 එහෙම නැත්නම් ඔබට අපිව විසිට් කරන්න පුළුවන් අංක 163න් 4 නව නුවර පාර මාළඹේ අපේ ටීම් එකේ ඉන්නවා. දැනටමත් ගොඩක් දරුවන්ට ලංකාව විතරක් නෙමෙයි පිට රටවල් 14ක දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන අවස්ථා සඳහා මඟ පාදා දෙන්න ඒ පිළිබඳ උත්සාහයෙන් සහ උනන්දුවෙන් වැඩ කරන ටීම් එකක් අපේ ඉන්නවා. ඉතින් ඔබට කතා කරන්න පුළුවන්. වැඩි විස්තර දැනගන්න ඔබ දෙමාපියෙක් නම් මේ ලයිව් සෙෂන් එක අහගෙන ඉන්නේ. ඔබගේ දරුවාව පිටරට අධ්‍යාපනය සඳහා යොමු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් ඉතින් ලංකාවේ තියෙන විශ්වාසවන්තම තැනට එන්න BML ශ්‍රී ලංකා අංක 163න් 4 නව නුවර පාර මාළඹේ. ඒ වගේම මම පොඩි අද ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ජීවිතයට ඔබගේ ගන්න පුළුවන් ගොඩක් අදහස් හොමාරු කරගන්න. ඒ වගේම ඔබගේ දරුවාගේ අනාගතය සහ ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් පිටරට අධ්‍යාපනය හා පිටරට රැකියා අවස්ථා සඳහා බොහොමයක් රැකියා අවස්ථා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒවා බොහොම පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ. මොකද මේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වල ගොඩාක් වෙලාවට විශ්වාස කරන්න අමාරු දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි හොඳ ආයතනයක් තෝරගන්න එක සහ වග කියන ආයතනයක් තෝරගන්න එක ඔබගේ අනාගතය පිළිබඳ ඔබ තීරණ ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ආයතනයක් තෝරගන්න ඕනේ. ඒ පිළිබඳ පළපුරුද්ද මනා දැනුම සහ ඒ රිලේෂන්ෂිප් බිල් කරගත්ත ආයතන වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ඒ වගේම ඒ ආයතන වලට සියලුම අප්‍රූවල්ස් රජයේ අනුමත ආයතන වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඉගෙන ගන්න වැඩ කරන්න ජය ලබන්න කියන දැක්ම ඔස්සේ බොහොමයක් දරුවන්ට දැනටත් අධ්‍යාපනික අවස්ථා රැකියා අවස්ථා සහ බිස්නස් අවස්ථා ලබා දීපු කෙනෙක් විදිහට සහ ඉදිරියටත් ගොඩක් අයට උදව් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් විදිහට මම ඊටම විශ්වාසයෙන් සහ ආදරෙන් මතක් කරනවා ඔබට බය නැතුව එන්න පුළුවන් එකම තැන ලංකාවේ BMS ශ්‍රී ලංකා අංක 163න් 4 නව නුවර පාර මාළඹේ. ඉතින් අවස්ථා ලැබිලා තියෙනවා අපිට බොහොමයක් යුරෝපියන් රටවල් වලට ඔබව යුරෝපියන් රටවල් වල රැකියා අවස්ථා බොහොමයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි විශ්වාසවන්ත ආයතන සමග වැඩ කරනවා බොහොමයක් recruitments වලට. මොකද හේතුව බොහොම පරිස්සමෙන් සහ බොහොම හොඳින් කරන්න ඕන දෙයක්. මොකද මිනිස්සුන්ගේ අනාගතය ගොඩක් අයගේ බලාපොරොත්තු ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ දරුවන්ගේ ජීවිත වෙනස් කරන අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන් පිටරට අධ්‍යාපනයට යන එක. ඒ වගේම පිටරට රැකියා සඳහා යන එක. ඉතින් ඒ නිසා ඒක බොහෝමයක් කෙනෙක්ගේ ජීවිතය වෙනස් කරන සමහරවිට ජීවිතේ ගත්ත ලොකුම තීරණය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි දැනගන්න ඕනේ හොඳ ආයතනයක් මගින් ඒ පිළිබඳව අවශ්‍ය සියලුම අනුදැනුම ඇතුව ඒ වගේම ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් ලබාගෙන ඒ අඩිතාලම දමා ගන්න. ඉතින් බොහොමයක් දෙනාට දැනටමත් අපි අවස්ථා ලබා දීලා තියෙනවා. අප ආයතන තුලින් ආයතන කිහිපයක්ම අපි පවත්වාගෙන යනවා එක්සත් රාජධානියේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ. ඉතින් ඔබට පුළුවන් බය නැතුව කතා කරන්න 0777යි 79 89 ඔබ පිටරට ජොබ් එකකට යන්න හරි පිටරට අධ්‍යාපනයට යන්න හරි නැත්නම් ඔබගේ ඉනෝවේටිව් නැත්නම් ස්කේලබල් බිස්නස් එක පිටරට ගෙනියන්න හරි බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකට ඔබගේ බිස්නස් එක දියුණු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව විස්තර දැනගන්න අපිට කෝල් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම මම ගොඩක් මේ සතිය ඇතුළත ගොඩක් ෆ්‍රී
contents කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබට ඔබගේ CV එක හදාගන්න ඕන. මගේ කණ්ඩායමේ ඉන්න ඔබට නොමිලේ සේවයක් ලබා දෙන්න. ඔබ පළවෙනියටම apply කරනවා නම් job එකකට ඔබට ඒ පිළිබඳ අවබෝධයක් නැත්නම් කොහොමද CV එකක් හදන්නේ? මොන වගේ job වලටද apply කරන්න පුළුවන්? ඒ වගේම ඔබට interview එකකට face කරන්න තරම් confidence එකක් නැත්නම් ඒ පිළිබඳව අපි නොමිලේ සියලු දෙනාට CV හදලා දෙන්නත් ඒ පිළිබඳ අවස්ථා ලබා දෙන්නත් ඒ වගේම ඔබව දිරිමත් කරන්න එහෙම නැත්නම් ට්‍රේන් කරන්නත් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඉතින් කතා කරන්න මැසේජ් එකක් දාන්න CV එක හදා ගන්න ඕන නම් ෆ්‍රී. අපි නොමිලේ ඔබට CV එක හදලා දෙන්න. මොකද අපේ දැක්ම තමයි හැම වෙලාවෙම අපි හිතනවා ඔබට ඒ ෆයිනෑන්ෂියල් කැපැසිටි එක නැත්තම් අපිට කරන්න පුළුවන් උපරිම නොමිලේ සේවයන් බොහොමයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නොමිලේ සේවාවන් ලබා දෙන්න අපේ ටීම් එක සූදානම්. ඔබට CV එකක් හදා ගන්න ඕනේ නම් ෆ්‍රී අපි CV එක හදලා දෙනවා. ඒ වගේම ඔබ මොනවා හරි කෝස් එකක් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි අපේ දැනුම දියුණු කර ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් සමහර ෆ්‍රී කෝසස් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉතින් ඔබ කතා කරන්න ඔබට නොමිලේ ලබා ගන්න පුළුවන් කෝස් එකක් කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවද කියලා දැනගන්න කෝල් එකක් දෙන්න. අපිට පුළුවන් ඒ ලින්ක්ස් ඒ වගේම අපිට එවන්න පුළුවන් ඔබට self learning modules තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් ගොඩක් අවස්ථා තියෙනවා. ලෝකේ ගොඩක් අවස්ථා තියෙනවා. අපි ජීවත් වෙන්නේ ගෝලීය ආර්ථිකයක. ඉතින් ඒ හැම වෙලාවෙම අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අපේ දැනුම, නිපුණතාවයන්, දක්ෂතාවයන් උපනංවා ගන්න ගෝලීය ආර්ථිකයකට සූදානම් වෙන්න. ඉතින් ඒ නිසා බොහොමයක් දෙනාට පිටරට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔබගේ CV එක හදාගන්න අවශ්‍ය නම් ඔබට තනියම apply කරන්න පුළුවන් opportunities තියෙනවා ඕනෑම රටකට. ඒත් එක්කම අපි සම්බන්ධ වෙලා සහ අපි සම්බන්ධ වී කරන ආයතන කිහිපයකින් පිටරට යන්න අවස්ථාව ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. දැනටමත් යුරෝපයේ අවස්ථා ලැබිලා තියෙනවා අපිට ඔබ වෙනුවෙන් අපිට ඒ අවස්ථා ලබා දෙන්න පුළුවන්. hospitality industry එකේ ගොඩක් vacancies වගේක් ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒ පිළිබඳ ඒ වගේම නර්සස්ලා ඒ වගේම care workersලා යුරෝපීය රටවල් වලට සහ ඕස්ට්‍රේලියාව, නිව්සීලන්ත සහ අයර්ලන්ඩ් කියන රටවල් වලට යවන්න අවස්ථා කිහිපයක් අපිට තියෙනවා. ඉතින් හැමෝටම අවස්ථාවක් දෙන්න බැරි වුණත් පුළුවන් හැම වෙලාවෙම හැම කෙනාටම උපරිම සේවයක් කරන්න අපේ කාර්ය මණ්ඩලයක් මමත් සැදී පැහැදී සිටිනවා. ඉතින් කතා කරන්න 0777 79 89 89. ඉතින් ගොඩක් අය දන්නේ නැත්නම් මං කවුද මොනවද මම කරන්නේ කියලා AsiriPerera.com කියන මගේ වෙබ් අඩවිය. ඒ වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. අවුරුදු 15ක් පුරාවට දැන් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ සහ රැකියා වෙළඳපොලේ ගෝලීය ආර්ථිකයක් තුළ බිස්නසස් කිහිපයක්ම පවත්වාගෙන යන ව්‍යවසායිකාවක් විදිහට තවත් කෙනෙකුට අත්වැලක් වෙන්න, ඒ වගේම අදහස් මාරු කරගන්න, opportunity එකක් ලබා දෙන්න, අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න මමත් මගේ කාර්ය මණ්ඩලයත් පැහැදී සිටිනවා. ඉතින් කතා කරන්න පුළුවන් ඕනෑම කෙනෙකුට. ඔබ සුදුසු නම් ඔබට ඒ අවශ්‍ය දැනුම සහ පළපුරුද්ද ඉංග්‍රීසි භාෂාමය හැකියාවන් ඒ වගේ තියෙනවා නම් අපිට ඔබට සරිලන පිටරට රැකියාවක් හෝ අධ්‍යාපනය කෙරෙහි අපිට යොමු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අවුරුදු 15ක් පුරාවටම එක්සත් රාජධානියේ අධ්‍යාපනික ශාස්ත්‍රයේ දහසකුත් යුනිවර්සිටිස් සමග මම කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් UK වල යුනිවර්සිටිස් බොහොමයක් එක්ක ඉතාම සමීපව කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් බය නැතුව කතා කරන්න කොහොමද මේකට ඇප්ලයි කරන්නේ, අපිට ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ගන්න පුළුවන්ද, කීයක් විතර සල්ලි යනවද, කීයක් විතර පෙන්නන්න ඕනේද, අවුරුදු කීයක් ඉගෙන ගන්න ඕනේද, ඊට පස්සේ මොනවද වෙන්න පුළුවන් කරන්න. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දෙනාට ඔබට තනියම වුණත් ඇප්ලයි කරලා UK වලට එන්න පුළුවන් යුනිවර්සිටිස් වලින්. ඕනෑම යුනිවර්සිටිස් වලින් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ දක්ෂ නම් ඔබට ඇප්ලයි කරලා ඩයිරෙක්ට් ඔෆර් එකක් අරගෙන එන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට පස්සේ මොන වගේ
opportunities දැන් තියෙන්නේ මේ UK වල කියලා දැනගන්න. ඒවට ඉතින් කවුරු හරි එක්ස්පර්ට් කෙනෙක්ගේ උදව්වක් ඕන වෙනවා. accommodation හොයාගන්න, job එකක් හොයාගන්න, ඒ වගේම airport pick up. ඊට පස්සේ දැන් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා දැනගන්න. විස්තර දැනගන්න අවස්ථාවල් ලබා ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම කවුරු හරි කාගේ හරි උදව්වක් තියෙනවා නම් ඒ තාම හොඳයි. ඉතින් එහෙම දහසකුත් දරුවන්ට අපි දැනටමත් උදව් කරලා තියෙන නිසා සහ ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත වෙනස් කරන තීරණ ගන්න අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් සහ ඒ process එක අපි කරලා දීලා තියෙනවා දැනටමත් පවුල් දහසකුත් ගණනාවකට. ඉතින් ඒ නිසා ඔබටත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පිළිබඳ විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇයි කියලා ඇහුවොත් මගෙන් පිටරට අධ්‍යාපනය සඳහා යොමු යුත්තේ එහෙම නැත්නම් රැකියාවක් සඳහා පිටරට යන්න ඕනි කියලා කවුරු හරි හිතනවා නම් ඒක වෙනස් කරන්න ඒක ජීවිතේ වෙනස් කරන හැරවුම් ලක්ෂයක් වෙන්න පුළුවන් කෙනෙකුගේ. හැබැයි හැමෝටම අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ පිටරට යන්න. මොකද ලංකාවේදී උනත් ගොඩාක් අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවන් වලට සරිලන අධ්‍යාපනයක් දෙන්න අපේ මාළඹේ කැම්පස් එක බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් අපි කෝසස් තියෙනවා. ඔබට ඒ පිළිබඳවත් වැඩි දුර විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. BML මාළඹේ කැම්පස් එකෙන් අපේ ගොඩක් දරුවන්ට හොඳ අධ්‍යාපන රටාවකට හුරු කරන්න ෆ්‍රී කෝසස් ඒ වගේම ලැන්ග්වේජ්, බිස්නස් මැනේජ්මන්ට්, හෙල්ත් ඇන්ඩ් සෝෂල් කෙයාර් වගේ කෝසස් බොහොමයක් දැනටමත් පවත්වාගෙන යනවා. ඉතින් ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි රටවල් 14ක දරුවන් සඳහා අධ්‍යාපනික අවස්ථා, රැකියා අවස්ථා සහ උපදේශන සේවාවන් ලබා දුන්න ආයතනයක් විදිහට BML ශ්‍රී ලංකා දැනටමත් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා හැම දිනාටම ආරාධනා කරනවා ඔබට පැහැදිලි දුර විස්තර දැනගන්න ඕනේ නම් පිටරට යන්න ඔබ හිතනවා නම් අපිට කෝල් එකක් දෙන්න අපිට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන්න. ඉතින් රැඳී සිටින්න අද මම කතා කරන්න යන්නේ අයර්ලන්ඩ් යුනිවර්සිටි එකක් ගැන. ඒ වගේම මම හැමදාම වගේ සජීවී විකාශයන් කරා මේ දවස් ටිකේම. ඉතින් ඔබට මගේ සමාජ මාධ්‍ය accounts ඔස්සේ ඔබට previous sessions බලන්න පුළුවන්. ඔබට දැනගන්න. මොකද මම හැමදාම වගේ UK universities ගැන කතා කරා, Australian universities ගැන කතා කරා. ඒ වගේම අද මම අයර්ලන්ඩ් යුනිවර්සිටි එකක් ගැන කතා කරනවා. ඉතින් රැඳී සිටින්න අයර්ලන්තයට එන්න කැමති අය තවදුරටත් රැඳී සිටින්න මම විස්තර ගෙනෙනවා. Hello, everybody, and thank you for joining me today to learn about Trinity College. My name is Antonio de Linares, and I work at Trinity Global. Trinity is a very old university founded in 1592, and is one of the top universities in the world. In these videos, you will learn about our programs, about how to help your students to apply for Trinity, and also a little bit of information about what type of country Ireland is, and Dublin, the capital of Ireland, where Trinity is based. First of all, why your students choose Trinity, or they should consider to choose Trinity. Trinity has a very long and prestigious history. We're a beautiful university. We have a fantastic campus that has been used for recording many different movies, for instance. Our rankings, they are really good. You will follow the steps as a student of very famous alumni that they came to Trinity in the last 400 years. You will have a fantastic international experience. Your students can choose from a huge range of different programs. We have a very unique and unparalleled urban location. And Trinity, Dublin, and Ireland is a really good place to launch your career after the completion of your students' experience. You will have a very unique student experience that will be also complemented and helped by a huge range of support that we provide you from Trinity. Please keep listening and watching the following videos. I hope that you will find them useful and interesting.
Thank you for joining this presentation about Trinity. I hope that you will learn now a few critical information about our history, about our campus, how it looks like, and about the people that they have studied in Trinity for the last 400 years. Because Trinity was founded in 1592, so we have been around for quite a little bit. Trinity was founded by the Queen Elizabeth I when Ireland used to be part of the United Kingdom. Ireland has become an independent country for more than 100 years now. Trinity is one of the 7 ancient universities in the English-speaking world. Cambridge, Oxford, Edinburgh, St. Andrews. Trinity was modeled after Cambridge and Oxford in its origins, and is the only one of the 7 that is in the European Union, because it's in Ireland, particularly in the capital, in Dublin, and it's also the only one that has a full historical campus in the middle of a major city. I'm going to show you a few pictures, so if you haven't been in Dublin, you will get familiar with our campus, so you can talk to your students about how they can expect in terms of the looks of our beautiful buildings and different spaces. In front of you, you see the campanile. That's how we call the bell tower. That is a very iconic picture, not only of Trinity, but also of Dublin and Ireland. This is the main gates, even though we have many gates to have access to the campus. And this one particularly leads to the 3 main streets of Dublin: Grafton Street, Dame Street, and O'Connell Street. So it's really in the middle of the city center. When you get through that doors, you will see the campanile, the bell tower, and then the beginning of the campus. On the right-hand side, actually, where you can see the columns, is my office. So if you come to Dublin and to Trinity, don't hesitate to contact me, and I'll be more than happy to have a coffee with you. We have many different buildings, many historical buildings, like these ones that you see here. This beautiful building that is, we call it a museum, the museum building. And it's not a museum, it's part of one of the many buildings that is part of the School of Engineering and Geology and Geography. This is the business school, a very state-of-the-art building where you have vertical gardens, and it's a self-sustainable building. And you can see the students having a wonderful time walking around the campus, which is a favorite place, not only for students, but even for locals and tourists. This is our unique library. The Trinity Library, it has been around for almost 300 years, and is one of the most visited places for people when they come to Dublin. It's stunning, but what I like the most is the fact that it's a functioning library. So all our students, they have access to the very old books that we have in Trinity. And we have many different books in Trinity, because we are the only university in Ireland that we are legal deposit university since 1801. What does it mean? That means that for more than 200 years, every single book that has been published in Ireland, in England, in Scotland, in Wales, we have to have a copy. So obviously we have many other libraries on top of this one. We have been very fortunate to have the opportunity to shape and to help in the education of fantastic people that brought wonderful things to humanity along our existence. For instance, this gentleman, Jonathan Swift, he graduated from Trinity, and he was a famous writer for books like the Gulliver Travels. I'm pretty sure that some of you have heard about it. Oscar Wilde, probably the most famous writer in English in history, together with Shakespeare, and he was a Trinity student. Ernest Walton, he was not just a student of Trinity, he was also a professor of Trinity till the time that he retired, and he got the Nobel Prize in Physics. Thanks to him, we know how to split the atom. Samuel Beckett, he was another Nobel Prize, in this case in drama. William Campbell, another Nobel Prize, because 50% of the Nobel Prizes of Ireland, they came from Trinity. And this is another one. William Campbell, he got the Nobel Prize for medicine, although he studied biology and biomedical science, particularly zoology. But he discovered the cure for river blindness. So thanks to him, there are many people around the world that they can see. This lady, Mary Robinson, and this other lady, Mary McAleese, both of them, they have been president of Ireland, and both of them studied in our School of Law. Mary Robinson was even
the High Commissioner for Human Rights in the United Nations. This young lady is called AsiriPerera, and many of your students, particularly the young ones, they may know her because even though she's, I believe, 32 or 33 years old, she's already one of the most prominent young writers in English. She has books like A Normal People, like A Conversation on Friends, that they have become TV shows and some of them extremely successful. And actually, if you recommend to your students to watch it, it will be interesting because the characters, they are all Trinity students. And in the show, for instance, of Normal People, you can see our campus everywhere. Or this other person, like Jack Leeson, that he was in Game of Thrones, and he was an evil character, but he was also, in the real life, he's also a very nice person that is studying with us. So we are linked to wonderful people in all the different fields. Thank you for listening about the history of Trinity to see how we look about the great people that they have studied with us. Keep watching videos, please. Welcome back to the Trinity videos in Applied Board. You're going to learn in the next few slides a few highlights about Trinity that are important in order to advise the best to your students, and also a summary of the programs and the entry levels that we offer. Trinity, as you know already, was founded in 1592, and since then has been the top university in Ireland and also one of the top universities in the world. As a sample, at the moment, Trinity is the 81st university in the world as per the QS ranking. We are also really good in many different subjects where we are even at the top 50. And very importantly for your students, we are ranking really highly in terms of employability, which is something crucial because obviously we want to make sure that our students, when they graduate from Trinity, they have a very smooth career. Which, by the way, Ireland is a fantastic place to start your career, not just for all the companies that we have, that I will tell you in another video, but also because the government gives your students an opportunity for a stay-back visa. Even if they don't have a European passport, they can stay with us. For instance, if you graduate from an undergraduate program, you have 1 year to look for a job in Ireland. And if you complete your master's, which is 1 year, you have 2 years to look for a job in Ireland. Trinity is a truly international university. As you can see here, we were the 16th most international university in the latest rankings of THE in 2023. And this is reflected in everything in Trinity. We have on campus more than 120 different nationalities. 34% of our students, they are from outside of Ireland. And we have a population of 21,000 university students. This is also reflected as well in the partnerships that we have with universities from other countries and also the diversity in our staff. The last time I checked, Trinity was the top 1 university in terms of diversity when it comes to our academics. 40% of our academics were from outside of Ireland. We offer many different types of programs. I'm not going to go one by one, but just to give you a feeling, I will explain you how we are organized as a university. We have 3 different faculties: the Faculty of Arts, Humanities, and Social Science, Faculty of Engineering, Mathematics, and Science, and the Faculty of Health Sciences. Within these 3 faculties, there are many different schools, a total of 24, where we offer almost any program that you can imagine. We are a comprehensive university. And those programs, you can study them at all different levels. We have a foundation program that I will tell you more detail in another video. That is 1 year. And this foundation program is for students that they are completing a high school that is very different to the Irish system. So they have to do this extra year, but they have to be very good students. So it's a pathway for great students with a program, with a curriculum that is very different to Ireland, but not as a backdoor for students that they don't have the entry requirements, the level that we want. If you do IB, A-levels, any European curriculum, you can apply for direct entry into our 4 years bachelor's. Our programs, they are 4 years,
As you know, some other countries, they offer 3. Most of them, they offer 4. But for instance, in England, the programs, they are 3. So if a student asks you, why is 4 years in Trinity instead of 3, there are many different reasons for that. So I'm going to mention just a couple of them. One of them is that our students, all of them, in year 4th, they have to produce a pretty robust piece of research that is almost like a master level. In 3 years, it will be not possible for them to reach the level that we require for Trinity students. And our companies that we work with and the companies that they know about Trinity, they know about this level of Trinity students. The other one is that we have partnerships with around 300 universities from all over the world, where our students, they can do a study abroad year, usually in 3rd year. If our programs, they were 3 years only, they wouldn't have the chance to capitalize on such a great opportunities. Within our bachelor's degree, we have many different programs. We have programs that they can do joint honors degrees, which is a combination of 2 programs. Some of them, they are common entry, so they will be doing the same, everybody in the first 2 years, and then they specialize in year 3 and 4. So there are many different options. We also have some programs that they actually have embedded the possibility of doing a master integrated in the 5th year, but they have to do 5 years altogether. If your students, they want to apply for a master's, our master, they are typically 1 year. And the PhDs, the research programs, they are the complete PhD is between 3 and 4 years, but they can also do master by research that they are 2 years. And this is an overview about the Trinity programs and some data that can help you to advise your students to see if Trinity is the good fit for them. Please keep watching. In this presentation, you will learn about the unique, the unparalleled location of Trinity, and also about the job opportunities that your students may enjoy if they decided to come to study in Ireland, in Dublin, and particularly, obviously, in Trinity. You can see in front of you a view of our beautiful campus. This campus is at a premium location. If you remember in one of the previous videos, Trinity is a very unique university in the sense that it's one of the 7 very old universities in the English-speaking world, but it's the only one in the European Union, and it's also the only one that has a full historical campus with a very rich life for students, but also you can enjoy everything that Dublin as a city, as a capital of Ireland, has to offer. Dublin is a capital that is a very manageable capital. It's well known for being a very friendly and welcoming city. We don't have more than 1 million people, so in comparison with other capitals, it's small, which many of the families of our students, they really love because they have a lot of things to do. You have everything that you expect in a European capital in terms of museums, theaters, restaurants, cinemas, absolutely everything, but in a very safe environment. And you can enjoy this great city if you're a Trinity student because you are going to be just at the doorstep of all these opportunities. So you have a great student life and also a great city life as well. And you, as you can see in the picture, you can also be very close to the mountains and to the sea. So for students that they look nature, they are also very close to it. And another very important thing is that the location of Trinity is very unique for the companies that we are surrounded by. Ireland has become, in the last 30 years, the Silicon Valley of Europe. That means that most of the IT companies, pharmaceutical companies, banking services, medical devices, they have chose Ireland as the headquarters for Europe and many other countries as well, in the Middle East, for instance. And around the Trinity campus, you can actually see many of these companies. You have Accenture there, Google, Facebook. So there is a lot of synergies between Trinity and these companies, but not only because we are the flagship university of the country, but also because we are neighbors of all these companies. In Trinity, we have a fantastic career service that we encourage our students to engage with from the very beginning to make sure that they are ready to enjoy a fantastic career when they are graduated. Also, international students, even if they don't have
a European passport, they have the possibility to work up to 20 hours a week during the academic year and 40 hours a week during the holidays. This can be a very good help for the finances because the minimum salary in Ireland at the moment is one of the highest in the European Union. Whatever you do, you will have a minimum of 13 euros per hour. And also it's important as well because this experience that may be in a not very professional post linked to your career, you will have still a possibility to gain a reference. So when the students, they are graduated and they are looking for a qualified job linked to whatever they study in the degree or the master's, they will have a local reference that they can vouch for them as well. Most of our students in 6 months, they are already getting a job or they are developing further studies. So it's a really good opportunity, particularly if you definitely choose one of these pathways, that's these careers that they are linked to the industry that is booming at the moment in Ireland. And you can have a sample here to see how prominent actually these opportunities are. We have 9 of the top 10 ICT companies in the world that they are in Ireland, 8 of the top 10 gaming companies, 8 of the top 10 pharmaceutical companies, 6 of the top 10 diagnostic companies, medical devices, I know not to mention all of them, but huge opportunity that they can capitalize as a Trinity graduate, the highest ranked university in Ireland, and also having the opportunity to have this stay back visa for 1 year as an undergraduate student or for 2 years as a master's student. So I hope that gives you some ideas about how to advise students in terms of the reasons why they choose Trinity to develop their career after graduation. In this short video, you will learn about how is the student life. So you can advise your students to picture how is going to be the time in Trinity. We are particularly good actually at the student experience. As a sample, Trinity has around 15 sport clubs and 120 societies. Students can practice almost any sport that they can imagine, from football to rugby to fencing to rock climbing, you name it. All of them from a very beginning level, and some of them up to almost professional level. But the idea is that the students, they have the opportunity to practice any sport that they really like, as an opportunity as well to meet people from absolutely everywhere and to enhance their social network. In terms of societies, you have societies for entrepreneurs, societies for knitting, for playing video games, for traveling around Europe. We are really good at societies. And probably one of the reasons is because we have 2 of the oldest societies in the world. In fact, they are considered the oldest societies in the world. These particular 2, the Phil and the Hist, as we call them, they have been in Trinity for 100 years. They are debating societies. And they are so prominent, so well known, that they invite people that they are really inspirational for students from all the different fields in life, and they come to Trinity invited by these societies. You have just a few samples here from different fields, actors like Channing Tatum, like filmmakers like Oliver Stone, Al Pacino, politicians like Joe Biden, Angela Merkel, models like Kate Moss, a huge range of people that they come to Trinity invited by the students. And these societies, they are very open to everybody. This is something that you don't learn in the classroom, but you really develop skills and open up your eyes to many other things that you may have not considered in your classroom. And really, it's something that all our students value hugely. If you check, one of these 2 recently was named the longest standing society in the book of the Guinness Records. We offer many different support to students at all different levels. I'm not going to mention every single one here because there are so many of them, but just for you to know one of them that is very unique, for instance, the Trinity tutorial system, and this is open to undergraduate students. Every single undergraduate student, they have a tutor that is typically an academic from a different school.
So if you study law, it may be an academy for engineering, or if you study biology and biomedical science, it can be an academy from computer science. The idea is that if the student, they have a health issue, a financial problem, an academic issue, that's why it's from a different school, so they can feel free to talk about anything that they need, they can contact this tutor. The tutor is the same person for the 4 years. We obviously have many other support, like a counseling service, the career service that we have been talking in a different video. We have the global room, which is the home of our student ambassadors. There are more than 20 students from everywhere that they work with my office particularly, and they support students in the day-to-day. So many different things to make sure that the students in Trinity, they have a great experience. Thank you very much for joining me to learn about the Trinity International Foundation Program. This is our pathway to study in Trinity for those students that they have complete high school system that is very different to the Irish system, but they are really good students that we want to have with us. We have our own Foundation Trinity program to the point that we actually block the places for those students to make sure that if they succeed, they have a place in the first year in Trinity. When they come to us in the Foundation program, they will find a very supportive environment where students, they will learn how to excel at the degree. They will get a conditional offer. For instance, if they apply for the pathway for engineering, for computer science, for law, for business, they will get a conditional offer into the first year. So they only need to focus and do well in their exams in the Foundation program, and then they will be transferred to the first year of the degree in Trinity as well. The International Foundation program is delivered at the campus of the Trinity Associate College, Marino Institute of Education. It's a beautiful place, very close to town. Dublin is not a very big city, so you can actually walk from the Marino campus in around 50 minutes. You can take a bus and you will be in 15 minutes in the main campus, or you can cycle as well and to be in the main campus in 15 minutes. But it's a beautiful location that is self-contained, so many of the students, they can stay actually there, and it's a fantastic place for students that they are usually the youngest students of Trinity to be in an extremely safe environment. And you have beautiful, beautiful different locations within the campus itself. The International Foundation program works offering two different pathways. Pathway A will be for students that they want to complete more programs related to humanities, business, and law, political science, and so on. The pathway B is for students that they want to do science, engineering, computer science, or health science. Both in pathway A and pathway B, the students, they have to complete 4 different modules, and in both pathways, they have to do English and math. Then, depending on the pathway, if it's A or B, you will have a different selection of modules that you can select 2 from those ones. You can see in this picture a little bit of how the main building of the Marino campus looks, and also the regular accommodation for students, how beautiful it is as well. Our foundation program is a pathway to many different programs. You can see all the list of the programs that you can choose through our pathway A. And here you can see all the programs that you can choose from our pathway B. Around 90% or 95% of all the programs in Trinity, you can study through the foundation. And if they are not there, keep in touch with us, because it may be the case that we didn't have demand, but we can talk to the schools and maybe include as well. In terms of requirements for the foundation program, you need to check our website. The sample that you have there is particularly for Turkish students. Turkish students, if they are doing the lycée diplomacy, if they are not doing an international curriculum, they need to apply through the foundation program. Although there is some exceptions that if you are looking after Turkish students, contact your liaison in Apply Board and they will tell you about it. But generally speaking, if they are doing the lycée diplomacy, or if they are doing the Zanahuilla in many of the Gulf countries, or if they are doing in Latin America, the local curriculum, they will need to apply through our foundation program.
On top of the academic requirements, the English level that we require is a bit slower as well, a bit lower, not slower, than the one that we suggested for our programs into direct entry. As you can see there, for most of programs, it will be IELTS 5.0 or the equivalent in TOEFL, Duolingo, Pearson. We have set all the official English exams. Some of the programs you have to pay attention because they may have a higher English requirement. And that's the example with law, English, pharmacy, psychology, medicine, or history. You apply online, but your partners, our partners of Apply Board, they will look after that, so you don't have to worry about it. But you need to worry about that the students, they need to provide the transcripts, they need to be translated, the proof of English, and also a copy of the student passport. That's the only thing that they need. Then they will get an offer, and when they pay the deposit, which is €2,000, they will secure the place. And that's an overview of the Trinity International Foundation Program. Thank you very much for joining this video where you will learn about some of the programs that we offer in Trinity. Just to have a sample, because we have far many programs in comparison with the one that you're going to see now. This one is a very unique program. It's a dual degree with Trinity and Columbia University in New York. You have 13 different options you can choose from. The students, they will do the first 2 years in Dublin, in Trinity, and year 3 and year 4 in New York, in Columbia. Important piece of information. Remember that it's a very early deadline in comparison with all the programs that we offer in Trinity. It's the 2nd of January. The application is American style, and the SAT is optional. You will be required an interview, and you have to apply through a dedicated website that we share with Columbia. This is a fantastic opportunity for students to get in one go a full degree from a top university in Europe, Trinity College Dublin, and a full degree from a top university in the US, Columbia University. This program is about science, and you have a possibility to do many different of them. The interesting thing is that you choose a field, and then you can specialize in year 3 and year 4. You have biological and biomedical science stream, chemical science stream, geography and geoscience, and physical science. In year 1 and year 2, most of the modules will be very similar, and then the specialization comes at the end. If we put as an example, the first one is a great option. So you will have the outcome of 11 different degrees from biological and biomedical science, including programs like immunology, where we have a very famous academic called Luke O'Neill, that is probably one of the top 3-5 immunologists in the world. Or you can study zoology and get the Nobel Prize, like one of our students, William Campbell, that if you have seen the previous videos, he got the Nobel Prize in medicine. Many different options. Interesting to know that in Trinity, we are particularly good in terms of entrepreneurship and innovation, to the point that we have our innovation center called Tangent, where all the students from any different discipline, if they have an idea, they can come to our Tangent Center and they will be helped to develop this idea into a business. And if the idea is very good, they may have a place in our incubator and some seed money to start this company. That's why in the last 10 years, at least 7 of them, Trinity has been the university to produce more entrepreneurs in Europe. This program here, Global Business, is for students that actually from the very beginning, they want to be entrepreneurs, marketeers, accountants, and they will have the opportunity also to do modules that they will be an internship, and they will be getting credits for that. Engineering, we really know how to do engineering. We have the School of Engineering that is the oldest in the English-speaking world. I believe we have like a 2 months difference or something like that with Glasgow University. Sometimes I hear that Trinity is oldest and sometimes than Glasgow. And it's a fantastic school of engineering. It's a common entry. So students, they will be doing, again, the very same thing for the first 2 years. And then they will specialize in the field of engineering that they want in year 3 and 4.
That can be biomedical, engineering, civil engineering, computer engineering, electronic engineering, many different options. And also they have the opportunity, if they want, to do a 5-year program, which will integrate the master program as well. In that case, they can have an student experience abroad in 4th year instead of 3 in the 3rd year, or they can even have an internship that will be paid for 6 months in 4th year. This is just a sample for you to know that there are many programs that they can be combined. They are called joint honors degrees, and you need to check our website to see what combinations are possible. In that case, the outcome can be very different as well. You start choosing 2 different subjects, and if you decide that you really like more one than the other, you can drop one, so you will have an honors degree on one subject. And if you like both of them equally, you will have a joint honors degree, or you can also have a major and a minor, many different combinations. This is a sample of the typical accommodation for undergraduate students. This particular one is in Trinity Hall, where students live in a beautiful place that is a little bit outside of the city center, but very close as well. Actually, I live nearby the Trinity Hall, and I go to campus every day with my bicycle. It takes me 15 minutes. It's one of my favorite parts of Dublin. But just for you to know, so the students, they live in an apartment style with other students, typically 4, 5, 6 students. They have their own single room for each one of them. They can choose if they want a room en suite or not en suite, and they will be sharing with the other 3, 4 students the living room and the kitchen. This is a very important one and very handy. I find myself to help students when they want to apply. If you go to our website, and also in the resources in the Apply Board page of Trinity, you will find that we have a table where you can see exactly the requirements for every single undergraduate program, depending on the curriculum that your students they have completed. You have here some samples, like the IB, A-levels, or the USA curriculum. The USA, notice that the SAT and ACT, they are optional, they are not mandatory. Every single program is in one of the bands that you see in front of you there, and you have to check if in what band the program is and if they have any subject requirements, and you will know exactly the requirements that the student will need. Very important. Even more than the grades, which is very important as well, is to apply as soon as possible, because we assess the applications on a rolling basis. So first come, first serve. If you have a very good student, but they apply very late, chances are that the program will be completely closed. So I hope that you find handy this presentation about our undergraduate programs and the entry requirements for it. This video is about master programs that we offer in Trinity. More than 100 of them, so I'm not going to bore you with every single one of them, but a tiny selection so you get familiar with the offering of Trinity at a master level in this case. This is a sample of some of the programs that they are extremely multidisciplinary. Smart and sustainable cities, how the cities of the future are going to be. This is very suitable for students interested in urban planning, in engineering and computer science, and environmental science. Computer science is here because, if you remember, Ireland is called the Silicon Valley of Europe. So we have all the big companies like Facebook, Intel, Microsoft, Apple, all of them, they are here, and many of them with the headquarters for Europe. Considering that this is booming in Ireland and they are very popular anyway, so if you have students that they want to apply for computer science, then they have to apply really soon in the year, because this program, they get fill up very quickly. Within computer science, you have many options. You can see them in front of you, like data science, future network systems, augmented and virtual reality, intelligent systems. But there are other alternatives for computer science programs that, if you have a student that is coming from a different background, that is not computer science, or they want to open up their chances to get an offer from Trinity, that these ones, they are options that they can explore as well. Our MSc in quantum science and technology, our MSc in business analytics, or our higher diploma in applied social data science.
Within engineering, huge different programs to choose from: mechanical engineering, biomedical engineering, music and media technology, electronic information engineering, and within civil engineering, you also have many different options as well. In Trinity, in general, we are, like everybody, concerned with sustainability and how to make our planet better and make sure that we evolve without being very polluting absolutely everything. So we have many options for students that they are concerned about our environment to choose as well. This one, Energy Science, is a fantastic program that focuses on finding alternatives to fossil fuel and nuclear energy. We definitely want many students completing studies like this one. Our School of Law, extremely prestigious, has been around for 100 years and at a master level offers very interesting LLM programs where you have a huge selection of modules that you can choose, which is very unique. The last time I checked, I think we were one of the top 2 universities, a School of Law in Europe, where students they have more choices in terms of the modules that they can study within our masters in law. You have the classic LLM, but you also have an LLM in international and comparative law, our LLM in international and European business law, intellectual property and information technology. And the last one, which is very interesting, is actually owned not only by the School of Law, but also by our School of Business, and is our MSc in Law and Finance. There are many different programs that are extremely colorful, and this is one of them, where it's sitting between humanities and also new technologies, digital humanities, where you can look at applying cutting-edge methods to interrogate the most fundamental questions of humanities subjects, understand cultural practice and tensions in the digital age, and many other things, how to keep the culture that we have for the future. Identities and cultures of Europe is a very interesting program as well to know how we see at identities nowadays with a focus particularly in Europe. Include a field trip to Leuven, which is our partner in the Leuven Institute for Ireland in Europe and in Belgium as well. You can do an internship at a huge range of different NGOs. We collaborate, and it's a very interesting program to understand how identities they are changing nowadays in the 21st century. We have been doing education for a long time, so if you have a student that want to do a master in education, you have many different options that you can choose, from drama in education to early intervention, leadership and management in education, and many more. The School of Medicine offers as well many different programs that the students they can apply for. More than 300 years we have been developing our School of Medicine, so we have many things to offer. None less than 23 different courses across 4 different areas, including biomedical and pharmaceutical science, health and healthcare, mental health, and imagining and physical health. Our School of Business, beautiful building, actually one of the newest buildings in Trinity, but most importantly, a top business school where you can find many different programs to choose from in the fields of management, finance, marketing, different specialization like entrepreneurship, human resources, the MBA, business analytics, and every year many more that we are including. So keep an eye on our website to learn about them. In terms of admissions, this is a little bit tricky because it's not very straightforward depending on the country you are watching this video from. The general idea is that the students, in terms of academic requirements, they need to have at least 2.1 out of not 2.1 out of 2.1 degree equivalent in the IRI system. This is usually equivalent to the GPA 3.2 out of 4, but this is not exactly the same in every country. But as a reference, this is important to have it because usually if they are below 3.2, it will be difficult for the students to have an offer. Then they also have to do the proper English exams. We are talking about IELTS, about TOEFL, Duolingo, Pearson. You see IELTS is 6.5 and the equivalent in the other exams. And you need to check as well because
Most of the master programs, they may have an extra requirement that it can be a research proposal, it can be an interview, it can be an exam, different things. This is a sample of one of the accommodation that the master students they apply for. However, while we prioritize accommodation for foundation students and undergraduate students, we don't prioritize for master students. So you should totally recommend your students, if they are coming to Trinity, to apply for accommodation as soon as possible to make sure that they have a smooth landing in Dublin and in Trinity. Thank you. In the next few minutes, you will learn about how applications come to Trinity, about important pieces of information in relation to the deadlines, about the fees, and also about the scholarships as well. In this case, it's just for you to be familiar because the apply board platform for you to apply is a little bit different, but you will see how it works anyway in Trinity. You typically have to apply in our website. You will have a full list of all our programs. You click and then you put through your applications. Deadlines are crucially important. The application system open for most of our programs in November, typically the 1st of November. The deadlines, they are different depending on the program. When we talk about undergraduate programs, and also the foundation as well, is the 30th of June, with the exception of medicine, dentistry, drama, and music, and also psychology, that is the 1st of February. However, we assess applications on a rolling basis, first come, first served. My recommendation is apply as soon as possible because many of our programs, even though the deadline is the 30th of June, they will be filled up very quickly. When we talk about masters, you really have to check each program. There are programs that they have the deadline in March, others in April, others in May, some in June, and even some of them in July. Again, we assess applications on a rolling basis, so the sooner you apply, the better as well. The material that you have to help your students to have ready include the following. You need to have the transcripts and the predicted grades. When we talk about the transcripts for an undergraduate student, it needs to be the transcripts for all the years of high school. Obviously, most of the students, they won't have the final grades for year 12, but then you need to submit either the predicted grades or at least the first semester of year 12. Otherwise, our admission office is not going to assess the application till this information is in the system. The proof of English is very important as well. If you have students that they are doing IB, A levels, they don't need to submit the proof of English, but all the students and master students, they have to submit the IELTS, TOEFL, and so on. Another exception is for master students if they can prove that they have completed their degree through the medium of English. In that case, they don't need to provide any further information about the English proficiency. 2 letters of recommendation, and this is something that is very obvious, but if it's not done properly, it can delay the application process or the assessment process. The references, they need to be for undergraduate students, from the high school counselors or teachers, from no one else. That's the only one that we accept. And the references, they need to be signed in headed paper, otherwise won't be valid. In the case of the master students, typically they need to be from professors from the whatever they have completed their degree. All the students, they need to do a personal statement. The personal statement is 500 words, which is very straightforward. It's just to prove that they have done their research about Trinity, their research about the program, and why they consider that they are a good fit for Trinity and for the program. And indeed, you have to pay attention, particularly for master students, that if there is any extra piece of information that you need to provide, that is also in the application system as well. In terms of fees, this is a sample for 23-24. For this year and next year, it will be very similar, only sometimes it's a little bit higher. For the foundation program, depending on the pathway that you choose, pathway A, more humanities, business, law,
is this €16,480 for pathway B, engineering, computer science, health science, around €18,000. Undergraduate programs, they will go from €20,000 up to €28,000. €28,000 for humanities, business, law, and €28,000 is for programs more to do with science, engineering, computer science. The exception will be medicine and dentistry, that they are almost €50,000 per year. In terms of master programs, they will go from €12,000 up to 25, 26, €27,000, and the exception will be a masters in dental science and the MBA, that they are usually more expensive. On top of that, for the cost of living, the student need to have enough money to survive the time that we are with us. We calculate that the average is around €15,000 from September till the end of the academic year, which is at the end of May, the beginning of June. This €50,000 will include accommodation, transportation, food, and anything else that the students they may need. Scholarships, you can check in our website, there are many of them, but the most important piece of information here is just to know that really the scholarship that we offer, they are typically partial scholarships. So the students, they need to have the means to come to Trinity, because the scholarship, most of them, they will cover around 10, 15, up to 20% of the cost of the fees. For undergraduate program, they will be only for the year one, for the first year, so they still need to pay for everything after year one, and for master student, it's just for the year. The most important scholarships, they are the Global Excellence, that is managed by my office, by the Global Office in Trinity, and also the E3 scholarships. Those ones, they are for students that they are applying for STEM programs, computer science, engineering, biology, and biomedical science. You can see there another scholarship called the Foundation Scholarship. That one is not related to the Foundation, International Foundation Program. This one is called the Foundation because we offer it since the foundation of Trinity for more than 400 years. And this is a very prestigious one, but it's only open for undergraduate students in second year. This is the only students that they can apply for it. It's an exam. If they do very well in the exam, they will get a scholarship that includes a very good discount on the fees for year 3, 4, for the master, for PhD. It's up to 5 years that they can use it, not for 2 years. 2 years, in second year, they apply, but they cannot use it. It will include as well for all this time, free accommodation on campus, and also a free meal every day in our old dining hall, which is like Harry Potter, but for real. And that's all about scholarships and also about how to apply for the Trinity programs. Many thanks. Many thanks for following all these videos about Trinity, our programs, Dublin, and Ireland. As a summary, just a few things to remember. Trinity College Dublin is one of the 7 very old universities in the English-speaking world, but it's a very unique one because it's the only one in the European Union, because it's in Ireland, and it's the only one of the 7 that has a full historical campus in a capital, in this case, in Dublin, where you can enjoy a fantastic experience, a student experience, but also to enjoy a great city with many things to offer in a very safe environment. Also remember that Ireland is called the Silicon Valley of Europe, and that's because there are many companies that they have chosen Ireland in the last 30 years as the headquarters for Europe in fields like pharmaceutical companies, in fields to do with the IT, computer science, software, also medical devices, as well as banking services. So this is a very good starting point for students to develop their career after graduation, definitely if they study in the top university in Ireland, which is Trinity. And more importantly, thanks to all of you for all your support and your help guiding students to study in not just in Trinity, but in many other universities, because your help is a fantastic tool
that not all of the students they have access to. It's a great job that you do, and thank you for helping us to encourage students to be a part of the history that shapes the future by joining Trinity. And remember, there are many resources in the Apply Port website as well. So if you go to the website, in the resource section, you will find a few videos as well as the list of all the different programs that we offer in Trinity, the requirements, and many useful information that you can have there in handy to help your students. Thanks a lot. Right, so it was about studying in Ireland, Trinity College, Dublin. ඉතින් අපි කතා කරගෙන හිටියේ Trinity College, Dublin, Ireland වල ස්ටුඩන්ට් visa එකක් ගන්නේ කොහොමද? Trinity College Dublin වලට ඇතුළත් වෙන්නේ කොහොමද? සහ ඒ criterias මොනවද තිබුණ scholarships මොනවද facilities අවුරුදු 400ක් පරණ යුනිවර්සිටි එකක්. ඉතින් ඒ යුනිවර්සිටි එකේ heritage එක, history එක ඒ වගේම ලෝ ප්‍රචලිත විද්‍යාඥයන් සහ authorsලා ගොඩක් දෙන Nobel Prize winnersලා බිහි කරපු යුනිවර්සිටි එකක් විදිහට Trinity College Dublin හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ මේ රැඳී සිටින්නේ AsiriPerera, LearnDoRise with AsiriPerera ඉගෙන ගන්න, වැඩ කරන්න, ජය ලබන්න. AsiriPereraත් එක්ක එකතු වෙන්න කියන සජීවී විකාශයත් එක්ක ඉතින් හැමදාම සජීවීව මම ඔබ හා සම්බන්ධ වෙනවා. සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ඔබට වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් කොහොමද යුනිවර්සිටි එකට ඇප්ලයි කරන්නේ, අයර්ලන්ඩ් වලට ඇප්ලයි කරන්නේ විස්තර දැනගන්න අපිට කෝල් එකක් දෙන්න. තිරේ දිස්වන අංක දැනටමත් විවෘතයි. බොහොමයක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා අපෙන් විස්තර අහනවා. අපි ඔෆර් ලෙටර්ස් අරගෙන ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ වීසා ප්‍රොසෙස් එක කරලා දෙන්න. අපි සතයක්වත් ආයෙ කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබට නොමිලේ අපි මේ අවස්ථාවන් ලබා දෙනවා. ඔබගේ දරුවාව පිටරට අධ්‍යාපනය සඳහා යොමු කරන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා නම් හරි. ඔබ පිටරට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මාස්ටර්ස් කෝසස් වලට, PhD කෝසස් වලට මේ දවස්වල ගොඩක් අය පිටරට අධ්‍යාපනය සඳහා යොමු වෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැනගන්න, ඒ වගේම මේ රටවල් මොන රටවලටද යන්න තියෙන්නේ, මොන යුනිවර්සිටිස් තියෙන්නේ, ඒ වගේම මොන විදිහේ ප්‍රතිලාභයක් ඔබට ගන්න හැකිද? ඒ වගේම ඔබ අධ්‍යාපනයෙන් පස්සේ ඒ රටවල් වල තියෙන වෙනත් opportunities මොනවාද? එහෙම නැත්නම් ඔබගේ ජීවිතේ වෘත්තීමය හැකියාවන් උපුටවා ගන්න තියෙන වෙනත් අවස්ථා මොනවාද? එහෙම නැත්නම් බිස්නස් එකක් ඕපන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? එහෙම නැත්නම් entrepreneur ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට ඉදිරියට යනවාද කියන එක ඔබට තීරණය කරන්න පුළුවන්. අපි නොමිලේ ඔබට ඒ උපදේශන සේවාවන් ලබා දෙනවා. ඉතින් දැනට අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ අවුරුදු 15ක් පුරාවට ගොඩක් දහසකුත් දරුවන්ට අධ්‍යාපනික අවස්ථා, රැකියා අවස්ථා සහ ව්‍යාපාරික අවස්ථා සඳහා පුරෝගාමීව කටයුතු කර BML ශ්‍රී ලංකා ඔබට අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. තිරේ දිස්වන නම්බර්ස් විවෘතයි. ඒ වගේම ඔබට පුළුවන් අපිව විසිට් කරන්න අංක 163 නව නුවර පාර මාළඹේ අපේ ටීම් එකේ ඉන්නවා ඔබට උදව් කරන්න. ඒ වගේම කතා කරන්නේ අද දවසේ අයර්ලන්ඩ් ගැන. ඉතින් අයර්ලන්ඩ් වලට කොහොමද ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ? අය අයර්ලන්ඩ් වලට එන්න ඕනේ. ඒ වගේම අයර්ලන්ඩ් වල තියෙන අධ්‍යාපනයේ වැදගත්කම. ඉතින් බලමු අපි කිහිපයක් තියෙනවා. අයර්ලන්ඩ් වල අධ්‍යාපනයේ වැදගත්කම
කතා කරන්න ගත්තොත් receive internationally recognized education. Ireland's higher education system ranks within the top 20 worldwide, and all Irish universities rank among the top 5% globally. Ireland's 34 higher education institutions offer over 5,000 programs uh, per year. Students can pursue STEM related fields, business, the arts, and more at a top ranked institute of technology, specialized college, or world renowned university. Ireland ranks 11th out of 129 countries in the 2018 Global Innovation Index because of its cutting edge research, especially in STEM related fields. ලෝකයේ හොඳම යුනිවර්සිටි 5% 5% ඇතුලේ අනිවාර්යෙන් අයිලන්ඩ් හයි එඩියුකේෂන් සිස්ටම් එක තියෙනවා. ඒ වගේම ඉතාමත් හොඳ අධ්‍යාපන සිස්ටම් එකක් අයිලන්ඩ් වල තියෙනවා. ඉතින් ඔබ අයිලන්ඩ් වලට එනවා නම් STEM subjects වලට ගොඩක් වටින සහ internationally recognized education එකක් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට study in a global STEM hub. Ireland has recently become a major science and technology hub due to its infrastructure, high-skilled labor, connection to Europe, as well as the major English-speaking countries. And also, there's lenient corporate tax to encourage economic growth. I think ඔබ අයිලන්ඩ් වලට එනවා නම් අයිලන්ඩ් රට ගොඩක් වෙලාවට යුරෝපයට අයිති. නමුත් ඉංග්‍රීසි ස්පීකින් කන්ට්‍රි එකක් යුරෝපවල තියෙන. ඒ වගේම ඔබට පුළුවන් හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබා ගන්න. ඒ වගේම අයිලන්ඩ් රට කියන රට ගොඩක් දුරට ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර්, හයි ස්කිල් ලේබර්, ඒ වගේම ලෝකේ 11 වෙනියට බෙස් රට හොඳ රටක් බිස්නස් ලිස්ට් එකට ඒ කියන්නේ බිස්නස් කරන්න 2019 වල Forbes best countries for business ලිස්ට් එකට අනුව. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් අවස්ථා ගොඩක් ඉන්ෆර්මේෂන් දැනගන්න පුළුවන්. ඔබට වැඩි විස්තර දැනගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අයිලන්ඩ් කියන්නේ යුරෝපයට අයිති රටක්. එතකොට යුරෝපයට ඔබට සංචාරය කරන්න පුළුවන් ලෙහෙසියෙන්ම. ඒ වගේම ඔබ ඉගෙන ගන්න කාලේ පැය 20ක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැකේෂන්ස් වලදී පැය 40ක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම quality of life ගැන කතා කරොත් Ireland one of the best countries to live. ඉතින් අපි කතා කරා Trinity College Dublin ගැන. ඉතින් Trinity College Dublin වලට ඔයාලට apply කරන්න කැමති නම් අපිට කෝල් එකක් දෙන්න. අපිට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන්න මේ වගේ ඉන්ෆර්මේෂන් ගොඩාක් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම ඔබට ඉන්ෆෝම් ඩිසිෂන් එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔබට අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් ලබා දුන්නාම ඔබට පුළුවන් හරි මොන රටද කරන්න හොඳ මොන රටටද අපි මොන කෝස් එකද කරන්න ඕනේ. එතකොට කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන්. කොච්චරක් විතර ටියුෂන් ෆීස් අපි වියදම් කරනවද එක රටවල් වලට. ඒ වගේම ඒ රටවල් වල ලිවිං කොස්ට් එක කොහොමද කියලා එහෙම කම්පෙයාර් කරලා ඔබට හොඳම ඔප්ෂන් එක තෝරගන්න පුළුවන් තරම් වාතාවරණයක් අපේ ආයතන තුල තියෙනවා. මොකද හේතුව ගොඩක් agencies universities කිහිපයක් පමණයි දෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට options විදිහට. නමුත් අපි එහෙම නෑ. ගොඩක් universities සහ ගොඩක් රටවල් වල options compare කරලා බලන්න ඔබට නිදහසේ තීරණයක් ගන්න අවශ්‍ය අවස්ථා නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගොඩක් බොහොමයක් universities එක්ක ඊටම සමීපව වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට පුළුවන් ඔබට ඉතා විශාල පරාසයක යුනිවර්සිටිස් සහ රටවල් වලට තියෙන අවස්ථා ලබා දෙන. එතකොට ඔබට තියෙනවා කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන්. හරි මේ ඔප්ෂන් එක හොඳයි, මේක හොඳයි, මෙතනින් අපිට තව ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ලිවිං කොස්ට් එක අඩුයි, එහෙම නැත්නම් කෝස් ෆී එක අඩුයි. ඒ නිසා අපිට වාසිදායකයි. ඒ වගේම අපි සමහර වෙලාවට අධ්‍යාපනයෙන් පස්සේ වෘත්තියක් හොයාගන්න හරි රැකියාවක් හොයාගන්න හරි බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න හරි ඒ රටවල් වල තියෙන
හොඳ සහ නරකයේ දෙකම ඔබට කම්පෙයාර් කරලා තනි තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. හොඳම තීරණයක් ගන්න පුළුවන් ඔබගේ බජට් එකට සරිලන ඒ වගේම ඔබගේ අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් සහ රැකියා නිපුණත්වයන් සහ පළපුරුද්ද අනුව ඔබට පුළුවන් ඔබගේ අනාගතය හදාගන්න හොඳ ඉන්ෆර්මේෂන් ටිකක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා අපේ ආයතනයට කතා කරන්න අපිට පුළුවන් ඔබට ඒ අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් ලබා දෙන්න ඔබට හොඳ තීරණයක් ගන්න. මොකද සමහර වෙලාවට ජීවිතේ අපි මේ ගන්න තීරණ අපේ ජීවිත කාලෙටම බලපාන්න පුළුවන්. අපේ දරුවන්ගේ අනාගතයට, අපේ ජීවන රටාවන් වලට, සෞඛ්‍ය තත්ත්වයන්ට, ඒ වගේම ඔබගේ අනාගතේ කොහොමද ගොඩනගා ගන්න තියෙන ෆයිනෑන්ෂියල් සර්කම්ස්ටැන්සස් වලටත් ඒ බලපාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා පිටරට යනමයි කියන එක ඉතා ලොකු අභියෝගයක් සමහර අයට. ඒ වගේම ඒක හරියට ප්ලෑන් කරන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි දන්න කියන කෙනෙක්ගෙන් විස්තර ටික අහගෙන කරගන්න. මොකද හේතුව අපි දහසක් 1270කට වඩා දරුවන්ව පිටරට යවලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ පළපුරුද්ද සහ ඒ දැනුම ඒ වගේම අපි පිටරට තමයි අපේ ආයතන පිහිටා තියෙනවා. එක්සත් රාජධානිය අපේ ආයතනය පිහිටා තියෙනවා. ඉතින් ඔබට හදිසියකට හරි කවුරු හරි ඒ රටවල් වල ඉතින් ඉන්නවා. ඒ නිසා හොඳ පළපුරුදු ආයතනයක් එක්ක එකතු වෙන්න ඒකයි මම ගොඩක් ඇඩ්වයිස් කරන්නේ. මොකද හේතුව ඊට පස්සේ මොනවා හරි දැන් ඊට පස්සේ මොනවා හරි අවශ්‍යතාවයක් ඔබට වුණොත් කොහොමද අපි වෘත්තියක් හොයාගන්නේ සහ ඉදිරි අනාගතයේ අධ්‍යාපනය සහ ඒ වීසා එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න ඒ රටවල් වල එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන පළපුරුදු තියෙන සහ ඒ රටවල් වල සංචාරය කරලා තියෙන කෙනෙක්ව තෝරගන්න. ඒ තුලින් ඔබට පුළුවන් සැහැල්ලුවෙන් සහ විශ්වාසයෙන් අනාගතයට මුහුණ දෙන්න. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මාත් එක්ක රැඳී සිටියාට පුරා පැය එකමාරක් විතර දැන්ටත් ඔබට විස්තර ගෙනත් දීලා තියෙනවා. ඉතින් හැමදාම මම උදෑසන ඔබ හා එක්වනවා සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සජීවීව. ඉතින් ඔබට පුළුවන් වැඩි විස්තර දැනගන්න අපිට කෝල් එකක් දෙන්න. තිරේ දිස්න නම්බර්ස් විවෘතයි. දැනටමත් බොහොමයක් දරුවන් ලංකාවේ නන් දෙසින් අපිට කෝල් කරනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි ඒ විශ්වාසයට සහ ඒ ආදරයට. ඉතින් අපි තවදුරටත් ඔබට හොඳ සේවාවන් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම මගේ දැනුම, පළපුරුද්ද, මගේ නෙට්වර්ක් එක ඒ හැම දෙයක්ම අවුරුදු 15ක් පුරාවටම ඔබගේ දියුණුව සහ ඔබගේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය සහ ඔබට අවශ්‍ය ඉන්ෆර්මේෂන් ඔබට අවශ්‍ය අවස්ථා ගෝලීය ආර්ථිකයක් තුළ ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට අවස්ථා ලබා දෙන්න. ඉතින් අදත් හෙටත් මමත් මගේ කණ්ඩායමත් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් විශ්වාසයෙන් වැඩ කරන්න හැම වෙලාවෙම හොඳට හොඳ තීරණයක් ගන්නකොට හැම වෙලාවෙම ඒ හැම දෙයක් ගැනම හොයා බලන්න. මොකද දැනට ඔබට පුළුවන් දැන් තාක්ෂණීය දියුණුවත් එක්ක හැම ඉන්ෆර්මේෂන් එකක්ම ඔයාලට අන්තර්ජාලයෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා කිසිම වෙලාවක වැරදි තීරණයක් ගන්න පෙළඹෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඒ අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙන්න ආයතන සහ හොඳ ඒජන්තවරුන් ලංකාවේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කාගෙන් හරි උපදෙසක් අරගෙන හරියට ප්ලෑන් කරන්න, හරියට සැලසුම් කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා කතා කරන්න පුළුවන් ඔබට. මමත් මගේ කණ්ඩායමත් බොහොම ආසාවෙන් ගොඩාක් දරුවන්ට දැනටමත් උදව් කරලා තියෙනවා සහ තවත් දහසකුත් දරුවන්ට උදව් කරන්න පුළුවන් තරමේ අපිට හැකියාවන් සහ සිස්ටම්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. සමහර වෙලාවට වෙන ඒජන්තවරයෙකුගෙන් ඔබට ගන්න බැරි සේවාවන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද මම ඒ ආයතනත් එක්ක සහ ඒ යුනිවර්සිටිස් එක්ක ඍජුව වැඩ කරන නිසා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඉක්මනට ඔෆර් එකක් අරන් දෙන්න. වීසා එක හරියටම කරගන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න. ඒ වගේම වීසා එකට අවශ්‍ය ඩොකියුමන්ට්ස් දැන් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ දහසකුත් වීසා හැන්ඩල් කරලා තිනවා මම පර්සනලි. ඉතින් ඒ නිසා මට ඒහා අවශ්‍ය සුදුසුකම් සහ
පළපුරුද්ද ඒ වගේම මේ ආයතන සමග වැඩ කිරීමේ හැකියාවන් තියෙන නිසා ඉතින් ඔබගේ පිටරට අධ්‍යාපන අවස්ථාවන් හොඳින් කරගෙන යන්න අපිට දෙන්න පුළුවන් උපරිම උත්සාහය උපරිම සහයෝගය දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මාත් එක්ක රැඳී සිටියාට. වැඩි විස්තර දැනගන්න සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. එහෙම නැත්නම් කෝල් එකක් දෙන්න. මේ නම්බර්ස් විවෘතයි. අපේ ගොඩක් අය මේ දවස්වල ඉන්ෆර්මේෂන් අහනවා. පිටරට යන්න තියෙන මොනවද යුනිවර්සිටිස් කියලා බලනවා. ඒ වගේම ඒගලන්ට අපේ ටීම් එක හොඳ අවස්ථාවන් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ගන්න එහෙම නැත්නම් පාත්වේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඔබට යුනිවර්සිටි එකේ මුළු අවුරුදු 4ටම එන්න අවශ්‍ය වෙන නැති අවස්ථා තියෙනවා. ඔබට හොඳ අධ්‍යාපනයක් සහ පළපුරුද්දක් තියෙනවා නම් ඇකඩමික් ක්‍රෙඩිට්ස් යටතේ කන්වර්ෂන් යටතේ අපිට ඔබට මාස්ටර්ස් টොප් අප් එකකට හරි බැචලර්ස් টොප් අප් එකකට හරි යොමු කරන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඔබගේ අවශ්‍යතාවයන් අනුව අපිට පුළුවන් ඔබට සරිලන හරිම මාර්ගය පෙන්වා දෙන්න. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට වෙනත් ඒජන්තවරුන්ට දෙන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එයාලා ළඟ තියෙන ඔප්ෂන්ස් විතරයි එයාලට ලබා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට එහෙම නෑ. අපි ඊටාම විශාල පරාසයක දරුවන්ට අවස්ථා ලබා දීමට අපිට පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. හෙටත් හමු වෙමු. හැමදාම වගේ සමාජ මාධ්‍ය Facebook, Instagram, YouTube and LinkedIn තුලින් මම ඔබ හා සම්බන්ධ වෙනවා. එක දවසක සිංහල භාෂාවෙනුත් තවත් දවසක ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනුත් ඔබට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙන්න සහ මොනවද කරන්න ඕනේ ඒ වගේම ඔබටත් මොනවා හරි යම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ ගැන දැනගන්න ඕනෑම වෙලාවක අපිව කතා කරන්න පුළුවන් අපිව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් අපි WhatsApp මාධ්‍ය ඔස්සේ ඔබට කතා කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඔබ හිතනවා නම් මොනවා හරි දෙයක් දැන් සමහර ලාට UK ඇවිල්ලා ඉන්න අය ඉන්නවා එතකොට එයාලගේ තියෙන මොනවද ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ PhD එකට ඇප්ලයි කරනවද මාස්ටර්ස් එකට ඇප්ලයි කරනවද මාස්ටර්ස් රිසර්ච් කරනවද එහෙම නැත්නම් ජොබ් එකක් හොයාගන්නවද ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් හොයාගන්නවද ඒ වගේ මොනවා හරි සම්බන්ධ ඉදිරි කටයුතු සම්බන්ධව ඔබට අවශ්‍ය උපදෙසක් ලබා දෙන්න අපිට පුළුවන්. ඒ වගේම මම free CV සහ ඉන්ටර්වියුස් වලට කොහොමද ෆේස් කරන්න කියලා ෆ්‍රී වර්ක්ෂොප් එකක් කරනවා හැමෝගෙම CV එක හදා ගන්න ඕන නම් නොමිලේ අපි CV එක හදලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ දැනට තියෙන CV එක ඊමේල් කරන්න hello@asiriperera.com කියන ඊමේල් එකට. එතකොට මගේ ටීම් එක ඔබට හොඳ CV එකක් හදලා දෙයි. ජොබ් එකක් හොයාගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කවුරු හරි ඉන්නවනම්. ඉතින් නොමිලේ සේවාවන් බොහොමයක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම විවිධ අංශයන් තුලින් රැකියා අවස්ථා සහ අධ්‍යාපන අවස්ථා ලබා දෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මගේ තවත් ආයතන BML කොලෙජ් ආයතනය තුලින් ඔබට ඔන්ලයින් කෝස් එකක් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් ගොඩක් අය ජොබ් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒකට අවශ්‍ය සුදුසුකම් තමයි සමහර වෙලාවට උසස් අධ්‍යාපනය. ඉතින් ගොඩක් අය මේ දවස්වල කරන කෝස් එකක් තමයි health and social care කියන්නේ. ඉතින් ඔබට දැනගන්න ඕන නම් health and social care කෝස් එකකට කරගත්තොත් හොඳයි අපිට ජොබ් එකක් හොයාගන්න පුළුවන් කියලා health and social care online කෝස් එකක් තියෙනවා දැනට. එංගලන්තයේ සිට තමයි ඔබට මේ කෝස් එක පුහුණු කරවන්නේ. ඒ වගේම පළපුරුදු කතිකාචාර්යවරුන්ගේ සේවාවන් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලමු level 6 diploma in health and social care management මේ දවස්වල ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා කරන කෝස් එකක්. ඉතින් මේ කෝස් එකට කැමති නම් join වෙන්න සහ ඔබ මේකට සුදුසු නම් ඒකටත් අපිට කෝල් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මොකද බොහොමයක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා විශේෂයෙන්ම පිටරට ගිය අය දැන් දැනටමත් පිටරට ගිහින් තියෙන අය එයාලගේ වෘත්තීය සුදුසුකම් සපුරා ගන්න සමහර ලාවට ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් ලබා ගන්න ඒගොල්ලන්
ගේ කෝසස් මේ වගේ කෝසස් කරන්න වෙනවා වීසා එකට අනිවාර්ය අවශ්‍ය දෙයක් වෙලා තියෙනවා education qualifications. ඉතින් education qualifications අනිවාර්ය වුණාම ඔබ පිටරට නම් ඉන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම කෝස් එකක් කරන්න ඔන්ලයින් ඕනෑම රටක ඉඳන් ඔන්ලයින් කරන්න පුළුවන් විදිහට අපි අපේ learning management system එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබගේ කාල පරාසයක් තුල බොහෝම ෆ්ලෙක්සිබල් විදිහට ඔබටම ඉගෙනගෙන ඔන්ලයින් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් මේ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න. ඒ වගේම අපි 50ක් ස්කෝලර්ෂිප් එකක් දෙනවා ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට ඔන්ලයින් ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට අපි good ස්කෝලර්ෂිප්ස් ලබා දෙනවා. ඉතින් තිරේ දිස්වන ප්‍රයිස් එක නෙමෙයි ෆී එක නෙමෙයි ඊට අමතර අපි මේක වඩා 50ක් අඩුවෙන් ඔබට කෝස් එකක් කිරීමේ හැකියාව ලබා දී තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ කෝස් එකකින් අනිවාර්යයෙන්ම UK පිළිගත් of course regulated course එකක් මේවා. ඉතින් මේ courses අනිවාර්යයෙන්ම වීසා වලට වැදගත්. විශේෂයෙන්ම ඔබ UK නම් ඉන්නේ ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම course එකක් කරන්න ඕනේ ඊළඟ වීසා එක extend කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් සහ ඔබ sponsorship එකක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ course එකක් හොඳ ආයතනයකින් පිළිගත් ආයතනයකින් කරන්න අවශ්‍යයි. මොකද ඒ ක්‍රෙඩිට්ස් ඇකඩමික් ක්‍රෙඩිට්ස් අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලන් ඔබගේ වීසා එක දානකොට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක එක්තරා නිර්ණායකයක්. ඔබට එඩියුකේෂන් ක්වොලිෆිකේෂන් එක තියෙන එක. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ ගොඩාක් දුරට අධ්‍යාපනික අවස්ථාවන් සහ රැකියාව අවස්ථාවන් පිළිබඳ විස්තර දැනගන්න හැමදාම සජීවීව මම ඔබ හා සම්බන්ධ වෙනවා උදෑසන. ඉතින් මගේ වීඩියෝස් වල තියෙන මීට කලින් මම ලයිව් සෙෂන්ස් කරලා තිනවා විවිධ යුනිවර්සිටිස් ගැන මම කතා කරලා තිනවා විවිධ රටවල් ගැන කතා කරලා තිනවා ඒ රටවල් වලට ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරලා තිනවා. ඒ වගේම අධ්‍යාපනය ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් බොහෝම දැන් අපි ජීවත් වෙන දැන් නවීන තාක්ෂණයත් එක්ක අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න ඔබට කිසිදු පැකලීමකින් තොරව අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න පුළුවන්. මොකද තාක්ෂණයේ දියුණුවත් එක්ක ඔබට හැමදේම අන්තර්ජාලයෙන් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කෝස් එකක් හරියට කෝස් එකක් කරලා ඒ කෝස් එක තුලින් ඔබගේ වෘත්තීය හැකියාවන් භාෂාමය දියුණුව ඒ වගේම working in teams diverse working with diversity equality වගේ ගොඩක් දේවල් ගැන දැනගන්න ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම ඇකඩමික් කෝස් එකක් කරන්න ඕනේ. ඒකට ඇකඩමික් කෝසස් වලට අපි 50ක ශිෂ්‍යත්වයක් ලබා දෙනවා ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා. ඉතින් කතා කරන්න අපිට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන පාත්වේ කෝස් එකකට යන්න ඉන්නවා නම් ඉතින් සමහර වෙලාවට මම මේ කියන ඒවා ඔබට ෆැමිලිය නැතුව ඇති ඔබට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති සමහර වෙලාවට මොකද මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තමයි টොප් අප් කෝසස් කියන ඒවා එතකොට මොනවද ඇප්ලයි කරන්නේ ඇකඩමික් ක්‍රෙඩිට්ස් ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් දුරට හැමෝටම තේරෙන්නේ නැතුව ඉතින් ඒ තේරෙන්නේ නැති එකට වැඩි විස්තර දැනගන්න ඒකයි අපි කෝල් කරන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට අපිට කියලා දෙන්න පුළුවන් මොනවද දැන් ඔබ ඉන්නේ දැන් තත්ත්වය. ඔබ දැන් ඉන්නේ මොන තත්ත්වයකද? O level A level විතරයි. ඊට පස්සේ අපිට අධ්‍යාපනයක් ලබා ගන්න බැරි වුණා. හැබැයි මට මැනේජරියල් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා අවුරුදු 5ක්. ඒ වගේ මොනවා හරි ඔබට තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් ગેප් එකක් එහෙම නැත්නම් ඔබට හිතා ගන්න බැරි නම් මොන වගේ දෙයකටද මම යොමු යුත්තේ අනාගතය ගොඩනගා ගන්න කියලා ඉතින් මේ හැම දෙයකටම උදෙස් දෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔබගේ අධ්‍යාපනය level 3 4 වගේ තැනකින් අඩාල වෙලා ඊට පස්සේ BSc top up එකක් එහෙම නැත්නම් masters එකක් කරගන්න බැරි වෙලා ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වුණත් ඔබට තියෙනවා නම් උත්සාහය ඒ වගේම ඔබට කරන්න ඕනේ කියලා අධ්‍යාපනය හදාරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔබට ඉංග්‍රීසි හොඳට හසුරවන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම opportunities තියෙනවා. ඉතින් ඔබ හිතන්න එපා සමහර වෙලාවට මම A level down මට කරගන්න බැරි වුණා. මට මගේ BS එක complete කරගන්න බැරි වුණා. හැබැයි මට masters එකට එන්න ඕනේ UK වලට.
නැත්නම් වෙන රටකට මාස්ටර්ස් වලට යන්න ඕනේ. මොකද සමහර වෙලාවට ඔබගේ එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන බොහොමයක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන මැනේජර්ස්ලා විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම වෙනත් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් කරලා තියෙනවා. නමුත් ඔබ මාස්ටර්ස් වලට තරම් සුදුසු නැති වෙන්න පුළුවන් යුනිවර්සිටි එක පැත්තෙන්. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක අපි ඔබට උදව් කරනවා ඔබගේ පළපුරුද්ද ඇකඩමික් ක්‍රෙඩිට්ස් වලට කන්වර්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියන RPL ක්‍රමය. RPL කියන්නේ Recognition of Prior Learning and Experience කියන එක. ඉතින් ඒ ක්‍රමයේ යටතේ ඔබ කොහොමද ඇකඩමික් ක්‍රෙඩිට්ස් ක්ලේම් කරන්නේ? ඊට පස්සේ ඔබව සුදුසුකම් ඔබ සුදුසුකම් ලබනවා එතකොට. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට ඔබව මාස්ටර්ස් එකට යොමු කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ සමහර වෙලාවට නොදැනුවත්කම නිසා ආයෙත් මාස්ටර්ස් එකක් කරන්න නැතුව ආයෙත් බැචලර්ස් එකට ඉන්වෙස්ට් කරන්න වගේ ඒජන්තවරු ඔබට උපදෙස් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා අපරාධේ. ඒ කාලය, ඒ ශ්‍රමය සහ ඒ වියදම අපරාධේ. ඔබට එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා නම් ඔබ හොඳ පරිණත විදිහට ඒ කියන්නේ ඔබ පරිණත පුද්ගලයෙක් නම් වයසින් මුහුකුරා ගිය පරිණත පුද්ගලයෙක් නම් අවුරුදු 30ට වැඩි එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. හැබැයි O level A level විතරයි තියෙන්නේ. ඇකඩමික් ක්‍රෙඩිට්ස් නැහැ. ඒ වගේ මොන හරි ඔබට ආවෙනිකව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව අපිට කතා කරන්න අපිට පුළුවන් RPL ක්‍රමයේ යටතේ ඔබව ඇකඩමික් ක්‍රෙඩිට්ස් වලින් පරිපූර්ණ කරලා ඊට පස්සේ මාස්ටර්ස් টොප් අප් එකකට එහෙම නැත්නම් BSc টොප් අප් එකකට ඔබ යොමු කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඔබ දැනගන්න ඕනේ කොහොමද හොඳම සහ ලාභදායී වාසිදායී අවස්ථාව හොයාගන්න. ඉතින් අනිත් එක හැම වෙලාවෙම return on investment කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න. අපි වියදම් කරනවා වගේ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රතිලාභයක් ඔබට ලැබෙන්න ඕනේ. අධ්‍යාපනය කියන්නේ ඔබගේ ප්‍රතිලාභය අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙන්න ඕනේ දෙයක්. දැන් අපි කඩේකට ගියත් අපි හැම වෙලාවෙම හොඳම බඩුව තෝරනවා. හොඳම බඩුව තෝරලා තමයි ගන්න. ඉතින් ඒ වගේ ඔබගේ අනාගතයට ඔබ දමන්න යන අඩිතාලම එහෙම නැත්නම් ඔබේ අනාගතය වෙනස් කරන ඉරණම වෙනුවෙන් ඊට වඩා හිතන්න ඕනේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඊට අවශ්‍ය පළපුරුදු කෙනෙක්ව තෝරගන්න ඕනේ සහ ඔබත් ඒ හා සම්බන්ධ කරුණු කාරණා දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා හොඳ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක්, හොඳ රිසර්ච් එකක් කරලා හොඳ ඉන්ෆර්මේෂන් ටිකක් ලබාගෙන ඊට පස්සේ ඔබ අනාගතේ සකසා ගන්න මොන රටටද යන්න ඕනේ, එහෙම නැත්නම් මොන කෝස් එකද කරන්න ඕනේ, එහෙම නැත්නම් දැන් ඔබ ලංකාවෙම ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔබට MBA එකක් කරන්න අවශ්‍ය නම් BA එකක් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔබගේ අධ්‍යාපනික මට්ටම් උසවා ගන්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකටත් අවස්ථාවන් අපි ළඟ තියෙනවා. ඉතින් පිටරට යන්නම අවශ්‍ය නැහැ. ඔබගේ ඉන්න රටේ සමහර ලාඩ පිට රටක ඔබ ඕල්රෙඩි ඉන්නවා ඇති. හැබැයි ඒ රටවල ඔබ ඉන්න ඔබ කරන රැකියාවට අදාළ ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් ඔබට අවශ්‍ය වුණොත් ඔබ ඊට වඩා හොඳ රැකියාවකට හෝ නැත්නම් ඊට වඩා හොඳ ජීවන මට්ටමකට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කියලා හිතනවා නම් හැබැයි ඒ පිළිබඳ ඔබට අවබෝධයක් නැහැ මොන වගේ කෝස් එකක්ද කරන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් මට MBA එකක් තිබුණොත් මීට වඩා හොඳ සැලරි එකකට මීට වඩා හොඳ පඩියකට මට යන්න පුළුවන් කියන අදහස තියෙනවා. හැබැයි ඔබට කරන්නේ කොහොමද? මට ඒවට වෙලා තියෙනවද? මට මගේ ෂෙඩියුල් එකත් එක්ක හදාගන්න පුළුවන්ද? ෆැමිලි එකේ වැඩ තියෙනවා. එතකොට ඔබගේ රස්සාවේ වැඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔබට ෂෙඩියුල් එකක් කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක ඔබට ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවල තමයි අපි LMS එක අපි හදලා තියෙන්නේ. තනියම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. තනියම කෝස් එකක් කරන්න පුළුවන්. assignment based ඒ වගේම ඔබට flexible ඔබගේම කාල පරාසයක් තුළ කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් කෝසස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔබ යුනිවර්සිටි එකකට සතියට දවස් 2-3ක් යන්න නැතුව කරනවා කියන එකේ වෙනසක් නැහැ. ඇකඩමික් ක්‍රෙඩිට්ස් කියන සිස්ටම් එක UK ඇකඩමික් ක්‍රෙඩිට්ස් කියන සිස්ටම් එක ඔබ කොතනද ඉගෙන ගත්තේ මොන යුනිවර්සිටි එකකින්ද මොන කෝස් එකකින්ද මොන කොලෙජ් එකකින්ද ඉගෙන ගත්තේ කියන එක නෙමෙයි අදාළ වෙන්නේ. ඔබ ඒ ලර්නින් අවුට්කම්ස් අචීව් කරාද? ඔබ ඒ පිළිබඳ දන්නවද? සබ්ජෙක්ට් එක ගැන දන්නවද? ඒ වගේම ඒ සබ්ජෙක්ට් වලට අවශ්‍ය පෝර්ට්ෆෝලියෝ මගින් වෙන්න පුළුවන්, අසයින්මන්ට්ස් මගින් වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රොජෙක්ට්ස් මගින් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ ඒ එවිඩන්ස් ලබා දුන්නොත් ඔබ හා සමාන ක්‍රෙඩිට්ස් ගාණක් ඔබට ලැබෙනවා. ඉතින් මේක සමහරලාට කෙනෙකුට
හරි අමුතු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම තමයි UK education system එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් academic credits ගන්න පුළුවන් ඔබ ඒකට යුනිවර්සිටි එකටම ගිහිල්ලා හරි කොලෙජ් එකට ගිහිල්ලා ඒ දවස්වලම ඉගෙන ගන්න ඕන කියලා දෙයක් නැහැ. ඔබට අසයින්මන්ට් මාර්ගයෙන් ඔබගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ ඔබගේ එක්ස්පීරියන්සස් ඒ වගේම දේවල් වලින් පුළුවන් ඔබ ඇකඩමික් ක්‍රෙඩිට්ස් ලබා ගන්න. ඉතින් මේ ඇකඩමික් ක්‍රෙඩිට්ස් ලබා ගන්න අවශ්‍ය විදිහට අපි අපේ ලර්නින් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එක හදලා තියෙනවා. ඔබට බොහොම පහසුවෙන් සහ සැහැල්ලුවෙන් ඔබගේ අධ්‍යාපනික කටයුතු කරගන්න පුළුවන් ඔබගේම කාලසටහනකට අනුව. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ගැනත් ඔබ හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කෝල් එකක් දෙන්න. MBA එකක් කරන්න පුළුවන්, MBA top up එකක් කරන්න පුළුවන්, ඒ වගේම BA top up එකක් කරන්න පුළුවන්, ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ ගොඩාක් අවස්ථා තියෙනවා. දැන් අපි ජීවත් වෙන මේ ගෝලීය ආර්ථිකයත් තුළ සහ මේ තාක්ෂණික දියුණුවත් එක්ක දැන් අපිට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථා ගැන තමයි අද අපි කතා කරේ. ඉතින් අද අපි අයර්ලන්ඩ් ගැන කතා කරා. අයර්ලන්ඩ් ට්‍රිනිටි කොලෙජ් ඩබ්ලින් ගැන කතා කරා. ඊයේ දවසෙත් මම ගොඩක් යුනිවර්සිටිස් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ යුනිවර්සිටිස් බොහොමයකට අපිට ඔබට ඇතුළත් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට උදව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ යුනිවර්සිටිස් අපි බැලුවොත් University of West London, Birmingham City University, University of East London, University of Wolverhampton, University of Lancashire, Sunderland University, Coventry University, ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් universities එක අපි වැඩ කරනවා. Aston University, University of Hertfordshire, and Teesside University, and University of East Anglia, Bradford, London South Bank, Liverpool Hope, Middlesex University, Cardiff Metropolitan, Oxford Brookes, ඒ වගේ ගොඩාක් යුනිවර්සිටිස් එක අපි දැන්ට වැඩ කරනවා. ස්ටුඩන්ට්ස්ලා දාලා තියෙනවා, ස්ටුඩන්ට්ස්ලා එනවා, ඒගොල්ලන් අධ්‍යාපනය ලබනවා, ජීවිතේ ගොඩ දා ගන්නවා. ගොඩාක් අයට වැඩිදුර අධ්‍යාපන අවස්ථා සඳහා යොමු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ රැකියා අවස්ථාවන් හොයාගන්නවා. වෙන වෙන රටවල් වලට මයිග්‍රේට් කරනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් අවස්ථා තියෙනවා. අපි මේ අවස්ථාවන් ලබා ගන්න සහ ඒ පිළිබඳ උපදෙස් ලබා ගන්න හොඳ කෙනෙක්ව තෝරගන්න ඕනේ නම් කතා කරන්න 0777යි 79යි 89යි 89. ඒ වගේම නිව්සීලන්ඩ් වලට අපි IELTS නැතුව නිව්සීලන්ඩ් යුනිවර්සිටිස් වලට ඔබව යොමු කරන්න පුළුවන් අවස්ථා ගොඩක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් නිව්සීලන්ඩ් යන කට්ටිය කෝල් එකක් දෙන්න අපිට පුළුවන් ඒ පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර ලබා දෙන්න. මොකද නිව්සීලන්ඩ් වලට මේ දවස්වල ගොඩක් අය ඇප්ලයි කරනවා. ඉතින් නිව්සීලන්ඩ් වලට යන්න බලාපොරොත්තු ඉන්න අය අපිට කතා කරන්න. අපිට පුළුවන් මාස්ටර්ස් වලට IELTS නැතුව යන්න ක්‍රමයක් අපි මේ ආයතන සමග යුනිවර්සිටිස් සමග අපිට පුළුවන් ඔබට හොඳ අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න. මොකද අපි මේ යුනිවර්සිටිස් එක ඉතාමත් හොඳින් වැඩ කරන නිසා. එතකොට ජර්මනි යන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් කතා කරන්න අපිට පුළුවන් ඔබට ඒ උපදෙස් ලබා දෙන්න. ඔස්ට්‍රේලියාවට ඇප්ලයි කරන්න කැමති අය අපිට කෝල් එකක් දෙන්න. අපිට පුළුවන් ඔබව ඒ පිළිබඳ ඔබ කැමති යුනිවර්සිටි එකට ඔබගේ සුදුසුකම් අනුව අපිට පුළුවන් ඔබ යොමු කරන්න. ඒ වගේම USA යුනිවර්සිටිස් තියෙනවා, කැනඩා යුනිවර්සිටිස් තියෙනවා. ඉතින් කතා කරන්න අපිට පුළුවන් ඔබට උදව් කරන්න. මේ රටවල් වලට ඇප්ලයි කරන එක විතරක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ මොනවද කරන්න පුළුවන්? රැකියාවක් හොයාගන්න, එයාපෝට් පිකප්, ඇකොමඩේෂන් හොයාගන්න, ඒ වගේම පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එකක් හොයාගන්න උනත් අපිට උදව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට බය නැතුව කතා කරන්න පුළුවන්. BML ශ්‍රී ලංකා අංක 163 නවනුවර පාර මාළඹේ. බොහොම ස්තුතියි මාත් එක්ක රැඳී සිටියාට. හෙටත් මම හම්බ වෙනවා මේ වෙලාවටම. හැමෝටම සුබ අනාගතයක්.